Thank you. Thank you. Сегодня Гранд Мастер Ло, Рэймонд Ло, рассказывает о том, что нас ждет в 2020 году. Okay. Thank you very much for coming. Спасибо всем большое за то, что вы пришли. It's another year, I'm always give the first forecast talk in Moscow. Это очередной раз, когда я даю свой ежегодный прогноз на следующий год и начинаю его это делать в Москве. То есть свой первый прогноз на следующий год я даю в Москве уже не первый год. So again this year, this is my first talk about the coming year of the rat. И в этом году я опять же впервые рассказываю о предстоящем нам годе крысы. So how do we make forecast? So every year I forecast based on the Chinese calendar. И каким образом мы делаем предсказания? Каждый год мы основываемся на предсказания на китайском календаре. The Chinese calendar is a calendar of elements. И китайский календарь это календарь элементов. Like this year, 2019 is Earth over the pig. Например, текущий год 2019 это Земля над свиньей. So based on the relationship between the elements, we can foresee a lot of things coming. И основываясь на взаимоотношении этих элементов, мы можем предсказать множество вещей, которые нас ожидают. Like last year, I say this is a year of Earth over the pig, so the Earth sitting on water. И как в прошлом году, например, я рассказывал, что поскольку это год Земли на свинье, то это как Земля, сидящая на воде. So it means the Earth is not stable. Что означает, Земля, конечно же, нестабильна на воде. So therefore we have disasters like just happened in Siberia. Поэтому у нас происходят бедствия, такие, как вот только что случилось в Сибири. So there's a dam collapse in Siberia. I think near the gold mine or something in В Сибири на золотых приисках разрушилась дамба. I just saw the news yesterday Только вчера in слышал Siberia. новости об этом. So this is the kind of things happening in 2019. Такого рода вещи происходили во множестве в 2019 году. Because the Earth standing on the water is not stable and the Earth collapsed. Потому что Земля, стоящая на воде, она нестабильна, из-за чего она рушится. And just 2 weeks ago, there's a bridge collapse in Taiwan. 2 недели назад в Тайване обрушился мост. So therefore, because now we are going into the winter season, so the water is getting strong. Все это происходит потому, что мы приближаемся к сезону зимы, и вода становится все сильнее и сильнее. And earth and fire is going away. А огонь и земля уходят. So now we look at the coming year, which will happen on February the 4th, 2020. И мы смотрим на предстоящий год, который начнется 4 февраля 2020. So we move to another pair of element, which is the metal over water. И в этот момент мы перейдем к следующей паре элементов, к металлу на воде. It's a yang metal on top of the water, which is the red. Это янский металл на воде, то есть на крысе. So if you remember the cycle of the 5 elements, Если вы вспомните цикл 5 элементов, metal supports water, metal produces water. Металл поддерживает и создает воду. And the red is the strongest water animal of И the 12 крыса это animals. самое сильное животное воды. So that's why like a big ocean of water is coming. То есть это подобно тому, что приближается просто океан воды. So therefore, if your 4 pillars likes water, next year will be a good year. Поэтому если вашим 4 столпам требуется вода, то следующий год будет хорошим для вас. I think it so happened Putin's 4 pillars likes metal and water. И так случилось, что у Путина, 4 столпа Путина, им нужны как раз металл и вода. So he will be having a good year in 2020. Поэтому можно сказать, что у него будет хороший год в 2020 году. For people who need fire, next year is not good.
А люди, которым требуется огонь, следующий год не столь хорош. because water is opposite to the fire. Потому что вода находится напротив огня. So therefore, Стоит огонь. for people who need fire element in their formulas, I think they already feel something is coming up which is not so good. Поэтому люди, которым требуется элемент огонь в 4 столпах, я думаю, они сейчас уже чувствуют, что приближается что-то не очень хорошее. So we look at this pair of elements supposed to be in harmony because metal produce water. И вот эти два элемента, которые мы видим, металл и вода, предполагается, что они должны быть в гармонии, поскольку металл поддерживает воду. But I won't say it will be a year of harmony. It will be much more like a year of conflict and fighting. Но я не сказал бы, что это год гармонии будет, скорее это будет год конфликтов и борьбы. Yeah. So you look at the news today. There are a lot of protests going on. Если вы посмотрите на новости сейчас, вы заметите, что в мире происходит много протестов. So there is a big protest in Hong Kong. Очень мощные протесты в Гонконге. There is protest in Chile. Протесты происходят и в Чили. There is protest in Lebanon. Lebanon. В Ливане также протесты идут. And there is also protest in Spain because of the Catalonia. They want to get independent. И также в Испании мощные протесты, в Каталонии борьба за независимость. And also in UK, they are in turbulence because they don't know whether they will leave EU or not. Также Великобритания находится в больших, передряги происходят там, потому что они не могут понять, выходят они из ЕС или не выходят. So therefore, this pair of elements, yang metal over water, actually it will mean big changes coming and quite turbulent. Ну, вот эти элементы, металл на воде, означают как раз, что придут большие волнения и перемены. Волнения и перемены. You look at the picture I put up. This yang metal actually represents a weapon. Посмотрите на картинку. Я здесь нарисовал, что янский металл на самом деле представляет оружие. Yang metal in the past represents a military general. И в прошлом янский металл представлял военных генералов. It's about war and fighting. То есть речь шла всегда о войне и борьбе. So if you are born on the day of yang metal, you have the quality of a leader. Если вы родились, например, в день янского металла, то у вас, скорее всего, качество лидера есть. So because yang metal behave like a warrior. Потому что янский металл ведет себя как воин. What is a warrior? They are like a hero. Ну что такое воин? Воин это как герой. They will fight for justice. Герой, который борется за справедливость. And they will support the weak. They will fight against the strong and support the weak. Который борется с сильными, поддерживает слабых. So a typical example of a yang metal person is, you know, Arnold Schwarzenegger. Типичный пример вот человека янского металла это Арнольд Шварценеггер. People like Alexander the Great. Такие люди, как Александр Великий. The Queen Elizabeth II of UK. Королева Елизавета II в Великобритании. These are leaders, warriors. Это лидеры и воины. Hero. Герои. So that's why the general image of yang metal is fighting. Поэтому общий такой образ янского металла это борьба. It's like a hero. They want to fight for justice. Это как герои, которые стремятся бороться за справедливость. So that's why we see there are a lot of protests going on today. Поэтому мы видим сегодня очень много протестов. That means people want justice. Потому что люди требуют справедливости. So and rat is the biggest water of the 12 animals. И крыса это Самая большая вода из 12 животных. So therefore it's a big ocean of water. Поэтому это целый океан воды. Ocean of water is full of energy pushing for changes. Мощный океан воды, полный энергии,
толкает нас к переменам. So therefore, this pair of elements actually represents a year of fighting for justice and bringing changes. Поэтому этот год, эта пара элементов нам несет год борьбы за справедливость и перемены. So therefore, this is actually what is the meaning of yang metal. Вот на самом деле на этой картинке мы видим значение янского металла. It's a weapon. Янский металл это It оружие, represents a warrior. представляет собой воина, It behaves like a hero. ведущего, который ведет себя как воин, как It герой, fights for justice, equality, за справедливость и равенство. and yang metal is representing loyalty. Янский металл вместе с тем представляет верность, преданность. So that's why they represent the person of leadership quality. Поэтому он представляет людей с лидерскими качествами, They are very loyal to friends, которые преданы своим like друзьям, a military commander, как военные командиры, very loyal to his colleagues. которые преданы своим коллегам, друзьям. And then the red basically is yin water. Дальше. Крыса в целом это иньская вода. Yin water is actually represents the brain, very intelligent person. Иньская вода представляет мозг, то есть очень умного человека. So in Chinese history, the most intelligent war strategist is a yin water person. В китайской истории самые умные стратеги военные это были люди как раз иньской воды. So therefore, with such understanding, we usually make a prediction based on the quality of metal and water. Поэтому с таким пониманием мы обычно и делаем предсказания, основываясь на качествах металла и качествах воды. So you can see this is written in ancient Chinese classical books about yang metal. Мы видим, что написано в древних китайских классических книгах о янском металле. So it says yang metal controls the heaven and earth killing power. Янский металл контролирует убивающую силу неба и земли. So therefore, in the human community, it determines war and revolution. Поэтому в человеческом обществе он означает войну и революцию. So therefore, revolution is coming. Поэтому революции грядут. So the Chinese calendar goes back in 60-year cycles. И китайский календарь, он повторяется каждые 60 лет, следует 60-летнему циклу. So if we look back 60 years ago, Если мы заглянем на 60 лет назад, it's 1960. это 1960 год. Actually, if you go back history in 1960, is a year of many countries getting independence. И это был год, когда очень многие страны получили независимость. Many South African countries, because Африканские страны. before 1960, a lot of Africa is ruled by British and French. До 1960 года большая часть Африки управлялась британцами и французами. And many African countries declared independence from British rule in 1960. И многие африканские страны, они провозгласили независимость от британского колониального управления именно в 60-м году. Which is exactly the same year like 2020, because it's 60 years точно ago. такой же год, как и 2020, то есть тоже металлической крысы. Соответственно, So наступающий год будет therefore, подобным. we can expect a similar kind of revolution will come up in the 2020. Поэтому нам следует ожидать, что в 2020 также будут происходить подобного рода революции. So these are basic things I think most of you already know. These Это are базовые вещи, которые большинство из вас, конечно же, знают. Цикл порождения, цикл разрушения. the 5 elements goes in the cycle of birth and cycle of destruction. 5 элементов, которые следуют циклу порождения и циклу разрушения. So therefore, the relationship between metal and water is metal give birth to water. И отношения между металлом и водой таковы, что металл порождает воду. So therefore, all our analysis is based on this kind of interrelationship И все between наши the elements. анализы, они следуют этим взаимоотношениям элементов. Okay, so now
This is there's a big event happening in 120 years ago in China. И вот в Китае 120 лет назад, то есть два 60-летних цикла назад, произошло большое событие. So that was a very sad year in Chinese history in the year 1900. 1900 год был очень печальным годом китайской истории. It's the same year of yang metal on the red. Это также был год янского металла на крысе. So it is the year 8 Nation Alliance invaded Beijing. И это Eight Alliance. The alliance of 8 nations. Это был год, когда союзники 8 стран вторглись в Пекин. In 8 nations, including the British, the French, the Dutch, Japan, Russia, Британцы, French. французы, 8 nations. You can see this picture. Нидерланды, японцы, в общем 8 стран, вот видите, You 8 can стран. recognize this kind of flag. Из Russia, и Россия, то есть это все союзники были. Is it? This is You Russia? said, is it Russia? Russia will not be included. But России здесь не было, просто мастер there are сказал, 8 что flags. Россия 8 flags. Вот 8 флагов, видите? So why? Because at that time it was a Qing dynasty in China. Да, почему? Потому что это было время династии Цинь в Китае. That was the Boxers' Rebellion. И тогда случилось восстание боксеров, They killed foreigners. которые убивали иностранцев. Therefore, the 8 foreign countries they united to form an army. И эти 8 иностранных государств, они объединились, чтобы сформировать армию. And they invaded into Beijing. И вторглись в Пекин. And they burned down a lot of buildings and then take away a lot of Chinese national treasure. Они очень много чего разрушили и увезли очень много национальных китайских богатств. So that year is exactly the same like 2020. И это год точно такой же, как 2020. So you look at the situation today, actually, it looks like China will be under pressure again in 2020. И сейчас можно представить себе, что в следующем году Китай также окажется под мощным давлением. Because you know that the trade war between USA and China, Потому что вы знаете об идущей торговой войне между Китаем и США. it was not only Donald Trump against China, but Donald Trump is united with the EU, etc. Therefore, many countries will put pressure on China. То есть это не просто Дональд Трамп против Китая, но Дональд Трамп объединяется с ЕС, и поэтому много стран будут оказывать давление на Китай. So that's why the coming year could be repeating the same situation with a lot of foreign countries putting pressure on China. Таким образом, в предстоящем году можно ожидать повторения в определенном смысле этой ситуации 120-летней давности, когда много стран будут оказывать давление на Китай. Of course, it doesn't mean a military invasion. It means economic invasion of China. Но, конечно же, это не означает уже военную интервенцию, это означает экономическую интервенцию в Китае. So this shows the war. So this shows the flying stars during this month, Здесь мы видим 1900. войну и летящие звезды этого месяца, июня 1900 года. So actually, when we look back history, we have seen a lot of wars is related to metal. И если оглянуться назад в историю, мы видим, что с металлом связано очень много войн. For example, this is a famous D-Day, June 6, 1944. Например, вот этот день Б, день Д, 6 июня 1944. The Allied army invaded Normandy. Это когда армия союзников вторглась в Нормандию. And you can see that day, you can see the elements on that day. It's a lot of metal. И если вы посмотрите на элементы этого дня, вы увидите много металла. So therefore, metal means war. Таким образом, металл означает войну. So this is in 1600, another year of metal red.
И 1600 год, также год Металлической Крысы, is a very famous battle in Japan which determined the history of Japan. Случилась очень знаменитая битва в Японии, которая, собственно, определила историю Японии. Is this Sekigahara the war, which is, Война Секигахара. bring this warlord Tokugawa into power. Whom? There's a warlord, which the most famous warlord, Tokugawa. В общем, благодаря этому жил Тошугава, бог войны, дух войны. He come to power after this battle. Который пришел к власти So после that's этой битвы. again a very famous battle in history. So that was in the year of Metal Rat. Это очень знаменитая война в истории, которая также случилась в год Металлической Крысы. So this is the riot in Hong Kong. As again, the riot starts on June 12th, which is the Yang Metal Day. И вот Yang эти Metal Day, Yang Metal Month. протесты, бунты в Гонконге также начались 6 июня до 12 июня, также День металла и месяц металла, янского металла. Okay, so now I explain a little bit about the rat. Я немножко расскажу вам о крысе. So actually, many people know the rat, but there's a little quality of the rat which is quite special. Многие знают крыс, но есть одно качество особенное у крысы. Because when we look at the Chinese 12 animals, the rat is the first one, the number one. Если вы посмотрите на 12 китайских животных, то крыса первая из них. Do you know why the rat is number one? Знаете, почему она на первом месте стоит? So the rat actually is the first hour of the day. Крыса на самом деле это первый час суток. In the Chinese clock, the first hour of the day is 11 p.m. to 1 a.m. На китайских часах первый, соответственно, час суток это с 23 до часа ночи. So the Chinese animal clock, each animal cover 2 hours. И на китайских часах, то есть каждое животное охватывает 2 часа. And the hour of the rat is 11 p.m. That means 2300. И, соответственно, час крысы это с 23 часов вечера, 11 вечера, Until 1 a.m. the next day. до часа ночи следующего дня. So therefore the hour of the rat actually cross over 2 days. Таким образом, час крысы, он как бы 2 дня пересекает двое суток. For example, half of the rat is tonight and half of the rat is tomorrow morning. Ну, то есть пол крысы, например, у нас случится сегодня вечером, а пол крысы уже ночью. Because of this, we choose the rat to be that animal hour. И по этой причине крыса была выбрана в качестве вот этого переходного животного часа. Why? Because the rat Суток, точнее. has only 4 fingers and 5 toes. Потому что у крысы только 4 пальца на передних лапках и зато 5 на задних. Yeah. Have you ever noticed the Mickey Mouse only have 4 fingers? Видели, что у Микки Мауса, например, 4 пальца всего? So that means it's even number in the fingers, but odd number in the toes. Получается у нее четное количество пальцев на лапах передних, на руках и, соответственно, на задних лапках нечетное количество. So in Chinese terminology, it's half yang, half yin. И в китайской терминологии это означает наполовину инь, наполовину ян. So that's why the rat is half of the rat in the yang day and half of the rat in the yin day. Получается, что половина крысы в янском дне, половина в иньском. That is the reason why the rat is the number one animal in the animal clock. И по этой причине крыса стоит первым животным в часах, соответственно, животных. So, okay, so this is just some background knowledge about the animal system. То есть это вам кусочек такой информации о системе знаний животных. Okay, now we look at the list of forecasts I made for this year. Давайте посмотрим на список предсказаний, которые я сделал на следующий год. So first thing, we say the young metal is behaving like a hero, so it has strong sense of justice
heroism and loyalty. Ну, во-первых, мы говорили о том, что янский металл ведет себя героически, поэтому у него есть чувство справедливости, героизм и верность, преданность. So it also represents a weapon. Он также представляет оружие. Therefore, this year people behave more aggressive and more easy to go to war, and the weapon is to destroy. So therefore, we have more destruction. Ну, также металл представляет оружие, поэтому он означает более агрессивное поведение, войны. То есть в этом году будет больше разрушения, войны, агрессивного поведения. So that's why this year we will see more protests and demonstrations over injustice and inequality. Таким образом, мы можем ожидать в следующем году больше демонстраций и протестов против несправедливости и неравенства. So therefore, already happening now. Это уже происходит. So Hong Kong have protests, Chile has protests, В Гонконге, в Чили, Lebanon has protests, в Ливане протесты, and then Catalonia has protests. в Каталонии также. So therefore, next year this will continue. И можно считать, что на будущий год это будет продолжаться. So and then because the year of the rat clash against the horse. И также год крысы сталкивается с лошадью. It's a strong clash between fire and water. Это очень сильное столкновение между огнем и водой. So therefore we will have water and fire disaster. Таким образом мы можем ожидать водных и огненных бедствий. The red is very powerful water. It may trigger something like a tsunami. И крыса это такое мощное животное, что она может вызвать цунами определенное. So when will the influence of the red will begin? И когда же начнется влияние крысы? So officially it will be February the 4th, 2020. Официально это случится 4 февраля 2020. But the month of the red actually happened in December. Но месяц крысы на самом деле уже придет в декабре. So therefore actually we will take December as the starting point of the red. Таким образом можно считать, что декабрь будет являться уже начальной точкой отсчета года крысы. Because the month of the red already arrived in December, so therefore the influence of the red already present. Потому что месяц крысы уже придет в декабре, соответственно, влияние крысы уже начнется с декабря. Okay. So and also air and sea disaster, because fire is air and red is water is the sea. И также можно ожидать водных и огненных бедствий, происшествий в воздухе и в море, поскольку огонь это воздух, а вода это море. You can see in 2019 already we are into a water year. The peak is a water year. Видите, что уже в 2019 году мы вошли в год воды, поскольку свинья это вода. And then actually in 2019 we have seen a lot of trouble related to airlines. И мы уже можем вспомнить, что в 2019 году у нас много было проблем с авиалиниями. And it will be more serious in 2020 because the red is even more powerful water than the pig. И еще более серьезные авиапроисшествия будут случаться в 2020 году, поскольку вода, крысы это более сильная вода, чем свинья. And because the water is so strong, the earth will be quite weak. И поскольку вода настолько сильна, то есть земля при этом будет очень слаба. That's why we will see also more earthquake happening in 2020. Поэтому мы можем ожидать в 2020 больше землетрясений. And then number 5, so in the system of 4 pillars of destiny, the red is a peach blossom. И пятый номер. Мы знаем, в 4 столпах судьбы есть такое понятие, как цветущий персик. Peach blossom means it attracts sex and romance. Цветущий персик означает привлечение романтики и сексуальности. Particularly for people who are born in the year of monkey and the red is no. Particularly in the year of the pig. If your birth year is the pig,
the rabbit, and the goat. Therefore, next year you are into a peach blossom year. Особенно коснется людей, рожденных в годы свиньи, кролика и козы. То есть, если вы родились в эти годы, к вам придет цветок персика. The pig, the rabbit, and the goat. So therefore, next year we will Свинья, see кролик, коза. sex scandals. Таким образом, на будущий год мы можем ожидать всех сексуальных скандалов. But at the same time, it will benefit beauty and entertainment business. Но вместе с тем, цветущий персик поможет бизнесу красоты и развлечений. Because metal and water is considered to be sexy elements. Потому что металл и вода считаются более сексуальными элементами. And metal is related to beauty. Металл здесь связан также с красотой. Because metal is your skin, your bone, your skeletons, Потому что your металл teeth. это ваша кожа, скелет, ваши зубы. So that's why metal people usually are more pretty. Поэтому обычно люди металла выглядят красивее, симпатичнее. So therefore, next year if you are in beauty business, next year will be bringing more business opportunity. Поэтому если вы в бизнесе красоты работаете, то у вас появится больше возможностей на будущий год. And number 6. Шестой So пункт. it's a year of metal on top of water. Это год металла на воде. Metal is a heavy metal. Металл это тяжелый металл. So therefore the metal will sink into the water. Поэтому металл утонет в воде. So that is sinking ship. Поэтому Sinking можно ship. говорить о тонущих или затонувших кораблях. So if you look at the example of the Titanic disaster, Если мы вспомним бедствие Титаника, например, it happened on a young metal day, sitting on a massive amount of water. случилось день янского металла, который сидел на огромном количестве воды. So therefore, more sinking ship disaster may happen. Так что можно ожидать в следующем году больше происшествий с кораблекрушениями, с затонувшими кораблями. Number 7, we look Седьмой at пункт. the health aspect. Мы заглянем на аспект здоровья. First thing is, this year we have no fire at all. Metal and water year have no fire. Мы не видим огня никакого. And fire is blood circulation and your heart. И огонь это кровообращение и сердце. So therefore, for people who are lacking fire element, the coming year they have to be careful because there's no fire in the coming few years. Поэтому если у вас нет элемента огонь, и он необходим, то вам нужно быть осторожнее в следующие годы, потому что в ближайшее время не будет никаких So therefore, it will никакого огня. it will bring weakness related to heart and blood circulation. И это принесет проблемы, связанные с кровообращением и сердцем кровообращением. You will feel lacking in energy Вы будете чувствовать недостаток энергии, because fire is the energy of the body. потому что огонь это энергия тела. Without fire, your stomach, your digestion will also be weak. Без огня ваш желудок и пищеварение будут слабыми. So therefore, we will have stomach problem. Поэтому мы можем ожидать проблем с желудком, And then we will have more diabetes больше проблем с диабетом, because diabetes is related to pancreas. потому что диабет связан с поджелудочной железой, Pancreas is earth element. а поджелудочная железа относится к элементу земля. When earth is weak, therefore you will have diabetes. Земля слаба, поэтому у вас может случиться диабет. And then we say metal and water is related to your bone, your teeth. Metal is your lung, so therefore that kind of area will also need to be paying attention. Поэтому мы говорим, что металл связан с костями, зубами, дыхательными органами, поэтому это то, на что следует обратить внимание. Okay, then number 8, we look at the economy as a whole. 8 пункт мы посмотрим на экономику в целом.
So I have mentioned before, fire will help the stock market. Я уже говорил об этом раньше, что огонь всегда поддерживает рынок акций. Because out of the 5 elements, fire means happiness. Потому что из 5 элементов огонь больше всего означает счастье. Very simple, you see the Chinese always celebrate with red color. Вы можете посмотреть, что китайцы всегда, когда что-то празднуют, они используют красный цвет. And that is fire color. Это огонь, красный это цвет огня. Then opposite to fire is water. И напротив огня это вода. Water means fear. Вода означает страх. So you remember I show you this picture. Можете посмотреть на эту картинку. You look at the face. So this is the 5 elements related to 5 mood of people. Вы можете посмотреть на эти картинки. Здесь 5 элементов, связанные с 5 чувствами, 5 эмоциями. The most happy face is fire. Самое счастливое лицо это, конечно же, у огня. So fire means happiness and joy. Огонь означает радость и счастье. So that means when we are into fire year, usually the economy is more active, more Поэтому, когда вы positive. входите в год огня, то экономика обычно себя чувствует более позитивно и более Because активно. when people are happy, they like to spend money more. Потому что когда люди довольны, им нравится тратить деньги, им больше нравится тратить деньги. Then the opposite is water. Напротив находится вода. So water is the opposite. Water means fear. И вода означает противоположное, она означает страх. So if the year is strong water, people will be more conservative. Если в году сильная вода, то люди будут более консервативны. Because they are more afraid. They are losing confidence. Потому что они больше боятся и теряют уверенность в себе. So that's the general atmosphere coming up in water years. То есть это общая атмосфера, которая наступает, приходит в водные годы. If you read economic journals, I think most of the forecasts about this second half of 2019 and early next year will not be favorable for the economy. И если вы читаете журналы по экономике, то вы можете заметить, что во вторую половину 2019 года, а также в следующем году, все предсказания по экономике, они неблагоприятны. So many people forecast there will be a bearish market coming up because of Which market? bearish market. Медвежий. Да, то есть многие ожидают медвежьего рынка в So акциях. that's quite logical because we are into very strong water year. Это очень логично, потому что мы вступаем в очень сильной воды. The optimism of fire is going away. И оптимизм огня уходит уже. So if you remember, the last financial tsunami happened in 2008. Если вы помните, то прошлое мощное финансовое цунами случилось в 2008 году. And what year is 2008? И какой это год был 2008? Red. Year of the rat. It's the same year coming up because of the Сейчас наступает точно такой же год. strong water coming up. That means people are losing confidence. So that means приходит очень сильная вода, и люди теряют уверенность в себе. there will be slowdown in global economy. То есть это означает, что будет замедление глобальной экономики. So that's why number 8, I say lacking fire, economy slows down. Таким образом, 8-й пункт – недостаток огня и замедление экономики. So then normally you can see the fire will bring optimism. So you И can также можем увидеть, что огонь обычно приносит нам оптимизм, water brings pessimism. а вода приносит пессимизм. So not only 2020 has no fire, И не только в 2020 году отсутствует огонь, the coming year also has no fire until 2025.
наступающие годы также не будет огня до 25-го года. Все предыдущие годы тоже не будет огня. 22 октября. А? В 22 году. And 22nd is the tiger. Tiger is a hidden fire. Tiger is a wood element. Тигр это скрытый огонь, это он сам по себе элемент дерева. So you can see next year, metal red, there's Следующий год no металлической крысы, fire нет at all. огня There's вообще. And then 2021 is metal ox, again no fire. Металлический бык, тоже нет огня. So therefore, the coming 2 years has no trace of fire at all. Следующие 2 года вообще никакого следа огня нет. So therefore, we will be into a very cold atmosphere. Таким образом, следует ожидать очень холодной атмосферы. No warmth. No warmth means no optimism. Никакой теплоты, что означает никакого оптимизма. So when we come to 2022, the year of tiger, there's some hidden fire. В 22 году тигра будет какой-то скрытый огонь. But the real fire will only come back in the year of the snake. Но реальный огонь придет к нам только в год змеи. The year of the snake is 2025. Это 25-й год. So this is similar to the last cycle. И это очень похоже на предыдущий цикл. The same, the last cycle we have the financial tsunami in 2008. Прошлый цикл, когда случилось финансовое цунами, And это then, был 2008 год. That's the year of the rat. Это был год крысы. And then we have turbulence in Europe, turbulence in USA. Далее случились волнения в Европе, США. And it only until the year of the snake comes in 2013. И до 2013 года, до года змеи, Then the American economy started to recover. то есть только в 2013 году, в году So- змеи, экономическая экономика начала восстанавливаться. So then from 2013 onward, the world into the fire cycle. И from 2013. с 2013 мы вошли в следующий цикл огня и дальше продолжился. That is the Цикл огня. year of the snake. Это был So начался therefore we год have the змеи. year of the snake, and then 2014 the year of the horse. Then the economy really returns. Был год змеи 2013, потом ложь 2014, и экономика восстановилась. So that's why we look forward to the similar cycle again. Таким образом мы можем ожидать похожего цикла. Between now and 2025, there will be quite cooling of down of the economy. То есть с нынешнего момента и до 2025 года следует ожидать охлаждения экономики. Okay, number 9, 9-й пункт. brutal killing and cycle killer. So Различные жестокие, брутальные убийства и убийства психопатами. again, it's something to do with the lacking of fire element. Это также связано с отсутствием элемента огонь, So fire element is like the sun. потому что элемент огонь это как солнце. So when the sun goes away, all these crazy people coming up. И когда солнце уходит, то появляются все эти сумасшедшие люди. So you can see you have seen many vampire movies. Nightmare. Vampire. Вы видели много фильмов про вампиров. So the vampire will not come out under the sun, Вампиры, например, никогда не выходят наружу под солнцем. but when they come up, when the sun goes down, they will come out. То есть они выходят только когда солнце заходит. So Только it's the в same закат. thing. When we have no fire, when we have no sun, the energy is too yin. То же самое здесь, когда у нас нет огня, нет солнца, то энергия слишком низкая. So it will stimulate this kind of strange happenings, brutal killing and cycle И killing. это стимулирует вот эти странные происшествия, жестокие убийства или убийства психопатов. That means when the energy is too yin, the crazy people will become more crazy. Это означает, что когда энергия слишком низкая, то сумасшедшие становятся еще более сумасшедшими. That means the evil energy will come out to possess people. И из-за этого злые всякие энергии влезают и захватывают людей. Okay. So number 10. So we have, based on this pair of elements, what kind of industry will perform better?
Если основываться на этой паре элементов, можно оценить, какие сферы деятельности будут чувствовать себя лучше. So I will put down Earth as number one. Я бы сказал, что в первую очередь Земля Because себя будет чувствовать. the coming year is very strong water year, Потому что следующий год это год очень сильной воды. and Earth conquers water. И Земля покоряет воду. That means water is the money element to Earth. Вода таким образом является элементом денег для Земли. So that means Earth industry is seeing a lot of money. Это означает, что индустрия Земли видит много денег. So what kind of industry is Earth industry? Like property market will be still strong. И какая же индустрия Земли? Это недвижимость. Mining. Рынок недвижимости будет чувствовать себя хорошо. So Earth is property, mining, insurance. Земля это недвижимость, горнорудное дело и страхование, Computer software. компьютерное программирование. Okay, so the second best is metal, Второй самый лучший это металл, because metals produce water. потому что металл создает воду. And that means metal industry is productive, Это означает, что индустрия металла очень продуктивна, but doesn't make money. но денег не зарабатывает она. Because metal only see wood as money. Потому что для металла деньги это дерево, There's no wood, а здесь у нас дерева нет. so that's why it's not very good already. Поэтому это уже не столь хорошо. And then the metal industry is like banking. И металлическая сфера деятельности это банковское дело, например, Engineering, инженерное дело, car, автомобили, machinery, that kind of thing is машиностроение, metal industry. все вот эти металлические бизнесы. And then fire industry is also number 3, И индустрия огня на третьем месте у нас, because fire conquer metal. поскольку огонь покоряет металл, So therefore fire industry also sees some money. поэтому индустрия огня также видит какие-то деньги. But don't forget the metal sitting on water is weak. Но не забывайте о том, что металл на воде достаточно слаб, So therefore, even though they see some money, the money is weak. поэтому даже несмотря на то, что он может видеть какие-то деньги, деньги все-таки слабы. And fire industry is energy, И индустрия огня это энергия, entertainment. это развлечение, энергетика, развлечение. And then the industry not doing well will be water and wood. И сферы деятельности, которые будут чувствовать себя не столь хорошо, это вода и дерево. Because water sees a water year as a lot of competition. Потому что для воды год воды означает много конкуренции, Water needs fire as money, а воде требуется огонь в качестве для денег. but there's no fire next year. Но на будущий год никакого огня нет. And also wood sees earth as money, И также дерево видит землю как деньги, and then there's no earth next year. а земли на будущий год So нет. therefore, water and wood industry will be more like suffering in the coming year. Поэтому можно сказать, что индустрии воды и дерева будут больше страдать в будущем году. Okay, so therefore this is the overall list which I analyzed based on the metal and water element. Это вот такой общий лист анализа, который я провел, основываясь на элементах металла и воды. So now we come to more details. Сейчас мы переходим к деталям. So we just look at the calendar in 60-year cycle. Давайте посмотрим на календарь, 60-летний цикл. So that means 60 years ago, in 1960, is the same year of metal red. То есть 60 лет назад, 1960 год также был годом металлической крысы. We have a biggest earthquake on record. И тогда случилось самое мощное землетрясение из зарегистрированных. This is an earthquake, magnitude 9.5, which was the biggest one so far on record. Магнитуда его была 9,5 баллов, и Вальдивия.
землетрясение. И это самое как бы мощное из тех, которые были It triggers a зарегистрированы. tsunami. И оно вызвало мощное цунами. It's in Chile, Chile, Chilean that's true. tsunami of 1960. So even the Japan earthquake in 311 earthquake in Fukushima is 9.2 or 9.3. Даже землетрясение, которое случилось несколько лет назад в Японии, в Фукусиме, там было где-то 9,2 балла или 9,3, то есть меньше. In 1960, this 9.5 is the biggest in history. Но в 60-м году 9,5 баллов это самое мощное. So it's the same year, metal red year. То есть тот же год металлической крысы. And there's another earthquake in Morocco. So this is 5.7 but killed 12,000 people. Другое землетрясение Марокко, оно было всего лишь 5,7 балла по шкале, но погибло 12 тысяч человек. Why we have more earthquake? Because metal and water doesn't support earth at all. Почему случается больше землетрясений? Потому что металл и вода совсем не поддерживают землю. Earth needs the support of fire and there's no fire. Земле требуется поддержка огня, а огонь отсутствует. So that's why the earth is getting very weak. Поэтому земля очень слаба. So this is Indonesia. Again, this is nothing to do with 1960, but just so the earth is quite weak without fire. Это не имеет отношения к 60-му году, но просто чтобы показать, что земля без огня весьма слаба. You can see this chart is all metal and water. Видите карту дня, часа, когда случилось землетрясение в Индонезии, хотя год Земли, но все остальные элементы это вода и металл. So therefore next year, metal, water exhausting the earth and there's no fire, so it creates an environment for earthquake. То есть, поэтому на будущий год, когда металл и вода истощат землю и земля не получит поддержки огня, это создаст как раз все условия для землетрясений. Just now I mentioned next year there will be sinking of ships. Я только что говорил о том, что в будущем году следует ожидать того, что корабли будут тонуть. You look at this, is the day the Titanic sank. Посмотрите сюда, на день, когда утонул Титаник. It's a metal day sitting on a lot of water. День металла, который сидит на огромном количестве воды. So metal is a ship. Металл это корабль, It sinks into the sea. и он тонет в море. Tsunami. So tsunami means usually you can see the rat, the rat, the monkey, the dragon combine to become massive amount of water. Когда случается цунами, мы часто видим комбинацию крысы, обезьяны, дракона, которые соединяются и создают вот такую массу воды. There's a tsunami in 2004, Это цунами 2004 года, killing 500,000 people in South Asia. которое погубило 500 000 людей в Южной Азии. Okay, so now, so these are, we mentioned when fire is weak, there will be airline disasters. И мы также говорили, что когда огонь слаб, то ослабляется, то можно ожидать бедствий с авиалиниями. Therefore, we look back history 60 years ago. In 1960, there are a lot of air disasters. Если заглянуть в историю, в 60-й год, то в 60-м году произошло очень много авиакатастроф. Even in Russia, there's the rocket explodes and killing 92 people. That happened in 1960 October. В России, точнее в СССР, взорвалась ракета не до линии и погибло. Маршал Неделин, который... Маршал Неделин? Да, который был испытан. Кем он был? Маршал, он командовал ракетными войсками. И вот погибло 92 человека. Because fire means air. Fire means airline, aeroplane, flying objects, they are all fire elements. Потому что самолет означает огонь, то есть ему требуется огонь для поддержки. When the water is too strong,
the fire will go down. И когда вода слишком сильна, то огонь гаснет. That means aeroplane will go down, birds will go down. What go down? Birds? Birds. То есть это означает, что и самолеты могут падать, и птицы могут падать. Sometimes the whole flock of birds will just fall down. Иногда случается, что неожиданно целая стая птиц падает, непонятно почему. That year, 1960, they also shot Russia. They shot American spy. Plane. The Russian pilot was sentenced to long-term imprisonment. American pilot. American pilot, yeah. В том же году над Советским Союзом был сбит самолет-разведчик У-2 американский, и американского этого пилота приговорили к долгому сроку заключения. Okay, so this slide shows a lot of fighting for equality in 1960. Этот слайд показывает, что очень много было выступлений за равенство прав в 1960 году. Back in 1960 in America, there is still a lot of racial discrimination. В те времена, в 60 году, в Америке еще было очень много расовой дискриминации. And even in the college, the black student and the white student has separate canteen. И даже в университетах черные и белые студенты, они питались раздельно. So that is a movement in 1960 that eventually they can mix. The black and white student can sit in the same restaurant. И в 60 году было такое мощное движение за то, чтобы студенты могли в одной столовке питаться. So черные и белые. Even in Japan, there is a big demonstration against the government. Даже в Японии случилась очень мощная демонстрация против правительства. This is over the treaty between Japan and USA after the war. Это все, здесь все шло о договоре между Японией и США, послевоенном договоре. And then I also mentioned 17 African countries declared independence in 1960. И как я уже говорил, что в 60 году 17 африканских стран провозгласили независимость. So all these countries in Africa, even Nigeria, Ivory Coast, Somalia, they all declared independence in 1960. But why they had this demonstration in Tokyo University? Because of the treaty between USA against this treaty. Against this treaty. То есть between USA and Japan government. В Японии демонстрации были против этого мирного договора между США и, соответственно, Японией. So that's why it's a year many people fight for justice. То есть в том году очень многие люди выступали за справедливость. So we say it's entertainment industry will be okay because it's peach blossom. Мы говорили, что индустрия развлечений будет чувствовать себя хорошо, поскольку это цветущий персик. Because the red is peach blossom, it benefits art and entertainment. Потому что цветущий персик он поддерживает искусство и развлечения. You can see the Beatles was born in 1960. Например, в 60 году появился Beatles, появилась группа Beatles. Yeah. So even you can see the kinds of things. So this book was found to be obscene, guilty of obscenity. You know this book, Lady Chatterley's Lover. Вот эта книга Lady Chatterfly, любовник Леди Chatterfly. It was judged as not guilty. И ее обвинили сначала. Obscenity is too much sex. Ну, то есть фотографию его обвинили, а потом выяснили, что, значит, ну, как бы сняли обвинение все. То есть эта книга, было доказано, что она не является. Now we take a look at the people who are born on a Yang Metal Day. И здесь мы посмотрим людей, которые родились в день металла, they behave like a hero. Которые ведут себя как герои. So therefore the representative one is Arnold Schwarzenegger. Очень представительный Шварценеггер. You always see him
behaving like a hero in movies. Ну и все время видите, что он в кино ведет себя как герой. And we have a lot of kings and emperors. They are born on the Yang Metal Day. У нас очень много королей, императоров родилось в день янского металла. This include the Queen Elizabeth II. Например, королева Елизавета. Qianlong is a very famous king in Qing Dynasty. Qianlong. Qianlong, Qianlong – это знаменитый король династии Мин. Qing Dynasty. Цинь, династии Цинь. So his four pillars has 4 peach blossom. И вот его 4 столпа – это 4 цветка персика. And Alexander the Great Александр Македонский. and Shinzo Abe, the Shinzo current Abe. Prime Minister of Japan. Премьер-министр Японии. A lot of famous sportsmen like Jeremy Lin, the Очень многие basketball спортсмены player. знаменитые, Джереми Лин, например. Emilia Clarke is the actress in the TV series called Game of Thrones. И Эмилия Кларк, знаменитая актриса из «Битвы престолов», да, из фильма, из сериала. And this is the Taiwan president now. Президент Тайваня, вот нынешний. Jeff Bezos, Amazon. Джефф Безос из Амазона. Mike Pence, the second man to Donald Trump. Майк The vice Пенс, president это of вице-президент USA. США. Tiger Woods, you know him. Тайгер Вуд, And General Patton. General Patton, генерал famous Пэттон, American general in the Second World War. американский генерал Второй мировой. So the queen, you can see she's born in the day of Yang Metal Dragon. Королева, которая родилась в день янского металла на драконе. This is called a Fei Kong. Fei Kong means a very strong character. We feel Такой to день surrender. означает фейкон, называется фейкон, то есть очень сильный характер. So Fei Kong is Yang Metal Dragon Day or Yang Metal Dog Day. И фейкон это день янского металла на драконе или янского металла на собаке. This is Qianlong. So he has all the peach blossom, the rat, the horse, the rooster, the rabbit. Видите, у него все 4 цветка персика, крыса, кролик, петух и лошадь. Alexander the Great, Александр Македонский, Yang Metal. янский металл. So he's gay. Так что он еще и геем был. He's gay. Because he has a boy element in the house of spouse. Потому что у него пустой элемент в доме супругов. This is the actress. She is actually born on the day of Yang Metal Rat. Это Эмилия Кларк, которая родилась в день металла на крысе. If you have seen this TV series, very popular, Game of Thrones, she's Если смотрели этот телевизионный сериал, очень популярный, «Битву престолов», she's a warrior and she она там воин. also very brutal. И весьма брутально. General Patton, Это Yang генерал Metal. Пэттон. This is the competitor for the election of president in Taiwan. Это один из кандидатов на выбор на кресло президента в Тайване. He will fight against this Chai Ying-wen, the woman. Он будет So he's бороться с also этой Yang женщиной, Metal. Yang Metal. которая сейчас является президентом. Вот также янский металл. Mike Pence, Yang Metal. Майк Пенс, янский металл. This is Taiwan president. Это тайваньский президент. This is Sherlock Holmes. Это Артур Sherlock Конан Holmes, Дойль, the автор writer Шерлока of Холмса. Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. So Yang Metal. Также янский металл. So these are Fei Kong. So that means people who are born on Yang Metal Dragon, Yang Metal Dog, Yang Earth Dragon, Yang Earth Dog. Вот это все фейконы, дни called фейкона. Фейкон means very- металлический дракон, металлическая собака, металлический дракон, земляной дракон и земляная собака. 4 Very дня, strong когда если personality. человек родился в один из этих дней, то это очень сильная личность. So for example, Jeremy Lin is a Jeremy Fei Lin, Kong, например. Yang Metal Dog. Янский металл на собаке. So Fei Kong is particularly useful in sportsmen. И фейкон обычно очень
полезны для спортсменов, because they will fight to the end. потому что они Fei-gong means будут very tough. бороться до конца, personality. это означает очень крепкие люди. Lila, Lila is a Fei-gong, young Лина metal тоже dragon. Фэй-гон. Shinzo Abe, the Japan Prime Minister, is Fei-gong. Синдзо Абе тоже японский премьер-министр, тоже Фэй-гон. This is Keith Richards of Rolling Stones, is Fei-gong. Кейф Ричард из Rolling Stones тоже Фэй-гон. Arnold Schwarzenegger is a Fei-gong. Шварценеггер Metal тоже Фэй-гон. Gianni Versace is also Gianni Versace Fei-gong. Фэй-гон. Fei-gong. Metal dog. Металлическая собака. Okay, now we look at the interaction between the animals. Сейчас мы посмотрим на взаимодействие между животными. If you are born in the year of the rat, you are offending the year. Если вы родились год крысы, то вы оскорбляете год. So said to be not very good. Считается, что это не очень хорошо. Also, but the bad animal is the horse, Также пострадает лошадь. because horse clash against the rat. Потому что лошадь сталкивается с крысой. When you clash against the year, it's more turbulent. И когда вы сталкиваетесь с годом, то происходит больше волнений, больше перемен. Particularly, it's very big water and fire clash. В частности, происходит много столкновений воды с огнем. And fire is blood. И огонь — это кровь. So this kind of clash between the horse and the rat may bring bloodshed. И такого рода столкновение между, соответственно, лошадью и крысой может принести кровотечение, Big changes and movements. большие перемены, передвижения. So therefore, when you are under clash or when you are offending the rat, Поэтому, если вы находитесь в столкновении или оскорбляете крысу, we recommend you to carry an ox as a protective animal, рекомендуется носить быка в качестве защищающего животного, because the ox is a good friend to the rat. потому что бык очень сильно дружит с крысой. So therefore, the protection animal for next year is the ox. Поэтому защищающим животным будущего года будет бык. And then, if you are born in the year of the rabbit, А если вы родились год кролика, the coming year of the rat has a penalty with the то rabbit. приходящий год крысы будет создаст наказание с кролика. Penalty also not so good. It may cause worries, discomfort, sickness. Наказание тоже не очень хорошо, потому что оно принесет дискомфорт, болезни, So therefore, беспокойство. it's also good to carry an ox. Поэтому также рекомендуется носить быка, если у вас есть кролик. Then the animal in harmony with the rat are the ox, the dragon, and the monkey. Животные, которые находятся в гармонии с крысой, это бык, дракон и обезьяна. And then we have mentioned the rat is a peach blossom. И мы также говорили, что крыса является цветком персика. Particularly if you are born on the year or on the day of the pig, the rabbit, the goat, then next year you have peach blossom. Особенно если вы родились год или день свиньи, кролика или козы, то на будущий год к вам придет цветок персика. Peach blossom means you have attraction to the opposite sex. Цветок персика означает, что вы будете привлекательны для противоположного пола. And then for people who are born in the year of tiger, horse, and dog, next year the rat can be a traveling horse. И для людей, которые родились год тигра, лошади или собаки, крыса будет ездовой лошадью. So because you normally you see a tiger, horse, dog, the traveling horse is the monkey. Потому что обычно мы говорим, что для тигра, лошади и собаки monkey is yang metal. лошадью является обезьяна, но обезьяна это янский металл. Therefore, yang metal is the traveling horse. И поэтому янский металл является ездовой лошадью. Same as monkey. Тоже такой же, как обезьяна. So the last one is the best, which is the nobleman. Nobleman Последний, is, самый лучший, это благородный. it's very helpful people. It will make the year more smooth for you. Это очень люди, помогающие люди,
которые помогут сделать год очень гладким для вас. That happened to people who born in the year of Yin Wood or Yin Earth or day of Yin Wood or Yin Earth. Это случится с людьми, которые родились в годы иньского дерева или иньской земли, или в дни иньского дерева и иньской земли. Or you are born in the year ending with 9 or ending with 5. То есть годы это означают, которые заканчиваются на 9 или 5. So this is a very helpful star because if you Nobleman means you always encounter supportive people Это wherever очень you go. полезная звезда, потому что благородный означает, что вы будете все время встречать людей, которые вам помогут. So therefore, the more careful animal you have to be paying attention is the horse and the rat. The horse and the rat. Больше всего следует опасаться, вести себя осторожно тем, у кого есть крыса или лошадь. Particularly the horse, which is in serious clash against the rat. В первую очередь лошадь, у кого есть, потому что это самое серьезное столкновение с So if крысой. you are under such clash, it's better not to do some dangerous kind of sports. Если вы окажетесь в таком столкновении, то не следует заниматься вам каким-то опасным Because спортом. dangerous sport will increase the risk. Потому что опасный спорт только усилит риск. And then the penalty is the rat and the rabbit. Next year we have rat, rabbit, 2 penalty. И наказание возникает от крысы и кролика. То есть на будущий год у нас будет наказание крысы и кролика. So these are young metal people. Это с иллюзией. So sometimes when we say the clash against the year is not good, for example, like Angela Merkel. Как вы только что говорили, что столкновение с годом не очень хорошее, как вот, Next year допустим, she's under clash. в случае с Ангелой Меркель, на будущий год она окажется в столкновении. That means next year will be a turbulent year in EU. Это означает, что будущий год будет весьма беспокойным для Европейского Союза. So this is the Turkish president. Также турецкий президент. He is the horse. Next year he is under clash. Он также лошадь, и в следующем году к нему придет So столкновение. therefore Turkey may be in not so favorable situation. И таким образом Турция окажется, скорее всего, в не очень благоприятной позиции. Condoleezza Rice. Кондолиза Райс. And this is Mark Zuckerberg. He has rat, so he just offend the year. Doesn't matter. Марк Цукерберг, он крыса, поэтому всего лишь оскорбляет год, но это не так важно. But he will be into a year making money Но он заработает денег в этом году. because he's a strong earth person. Потому что он человек сильной земли. So therefore, he see metal as his intelligence and red as his money. Поэтому он рассматривает металл как самовыражение, а воду как деньги. So that's why. So if you are holding Facebook shares next year, you will Поэтому have если chance to make money. у вас есть акции Фейсбука на будущий год, то у вас есть шанс заработать. But it looks like he has trouble in the family. Но похоже, у него проблемы будут в семье. So he's a red. Принц Чарльз Prince Charles крыса. is a red. So not so good year for him Для него этот год будет не столь хорош, because he's strong water. He doesn't like water. потому что он сильная вода, и вода ему не нужна. So he's red. He also Принц offend the Гарри, year. он крыса, также оскорбляет год. Okay, so we look at people more. These are penalty people. So people who she has a turbulent clash. Это люди доказания, So например, letter сильные department, столкновения. 2 horses under clash with the rat. Две лошади сталкиваются с крысой. That means a lot of trouble with competitions. Это означает, что очень много проблем Because с you see конкурентами. this kind of formulas, young earth born in the horse month with young edge. Потому что вот, в таких случаях янская
Янская земля, рожденная в месяце янского огня, это называется янский край. So when the month is under clash, it will activate the month. И когда месяц оказывается в столкновении, то месяц активизируется. It means her fire will be getting more active, Это означает, что огонь станет более активным, which is her unfavorable element. а это ее неблагоприятный элемент. And also it disturbs her house of spouse. И это также ее повредит ее дом брака. Therefore, you can expect next year is not so good year for her. Поэтому следует ожидать, что следующий год будет не очень хороший для нее. Okay, so this is a theory which we talk about. If you are born in the month of the horse, next year you may have to pay attention to this. И это вот как раз теория, о которой мы только что говорили. Здесь написано, когда слабый элемент сталкивается с сильным элементом, то сильный элемент стимулируется и получает силу, поддержку. И вот это означает, что если вы родились, например, в месяц на лошади, то на будущий год лошадь, столкнувшись с крысой, станет только сильнее. So what is a strong element? Strong element is the month pillar. Что такое сильный элемент? Сильный элемент – это столб месяца. So for example, if you are born in the month of the horse, например, если вы родились в месяц лошади, and next year the rat come to clash against the horse, и на будущий месяц придет крыса, чтобы столкнуться с лошадью. so the horse will get active. Лошадь только активизируется. So the rat cannot kill the horse, Крыса лошадь не сможет убить, but the horse will become active. но наоборот, лошадь активизируется. So therefore, it's just like the example we saw earlier. Just Это like как пример, который я уже видел ранее, как Натали Портман, например. so, if her horse is under clash, her horse will get active. Если ее лошадь окажется в столкновении, она станет только активнее. So that is her unfavorable element. Это ее неблагоприятный элемент. So when your unfavorable element getting active, you have the trouble. И когда неблагоприятный элемент активизируется, у вас возникают проблемы. Usually you will stimulate a lot of enemies, Это обычно стимулирует очень много врагов. a lot of conflicts and enemies. Много конфликтов и врагов. So therefore we can see Donald Trump is like this next year. И Дональд Трамп, вот, Donald Trump что с ним is born случится in в the следующий год. month of the horse. Он родился в месяц лошади, Дональд Трамп. So next year the rat clash against the horse. И на будущий год крыса столкнется с So лошадью. therefore he will suffer a lot of attack from his enemies. Это означает, что он перенесет множество нападений со стороны своих врагов. But in general, metal and water are his good element. Но в целом металл с водой это его хорошие элементы. And also, this is he's born in 1946, but he's born in the day of Yin Earth. В 1946 году, но в день иньской земли. That means the rat is his nobleman. То есть крыса это его благородные. That means yes, next year he is under a lot of attack, but it is a good year for him. Это означает, что на будущий год он окажется под атакой, но тем не менее год будет хорош для него. Looks like he will be re-elected. То есть похоже, все-таки он переизберется. Because metal and red are his very good element. Потому что металл и крыса это его очень хорошие элементы. He's strong earth, he needs water and metal. Но сильная земля, и ему как раз металл с водой нужен. This is the figure very much in the news today. Эта фигура Борис Джонсон в новостях сейчас постоянно мелькает. So he's quite similar to Donald Trump. Он довольно похож на Дональда Трампа. He's almost the same. Almost the same. It's Почти то же самое все. Yin Earth born in the horse month Тоже иньская земля, который родился в месяц лошади. and under clash next year. И он тоже окажется в столкновении. So therefore next year it will also not easy. Так что следующий год тоже так же будет очень труден для него. In theory, the metal and red are his good elements. И в теории металл и крыса это хорошие элементы его. But it's the clash which will make a lot of enemy for him. Но столкновение принесет ему очень много врагов.
So this is Prince William. Это принц Уильям. What will you see next year for him? Что принесет следующий год принцу Уильяму? So next year he has the rat as nobleman. На будущий год он видит крысу как благородного. Because he's a yin wood person, yin wood and yin earth sees the rat as nobleman. Потому что это человек иньского дерева, и для него крыса это благородный. And on top, the metal means his power. И топ металл. On next year is a yang metal. Кроме того, следующий год это янский металл, So это власть для него. Is the power sitting on the nobleman. Это власть, сидящая на благородном. So the power could mean his position and his title. Власть может означать позицию и титул. So in other words, there's chance for him to become king. Это означает, что у него будет шанс стать королем. Because he's already in the luck of yang metal. Потому что он уже находится в удаче янского металла. So next year, yang metal shows up and combine with his day. И в следующем году появляется янский металл, сливаясь с его днем. And it is his nobleman. И это его благородное. That's why that is a chance for him to become king next year. То есть у него будет шанс на будущий год стать королем. Xi Jinping. Си Цзиньпин. So earlier this year, I say he is not very good because he's under clash. Вначале я говорил, что год не очень хорош для него, потому что он окажется в столкновении. So because he's born in the year of the snake. Потому что он родился в год змеи. То есть я говорил в прошлом году, что в этом году он будет в столкновении, в году свиньи. And 2019 is the pig. И 2019 это год свиньи. The pig clash against the snake. Свинья сталкивается со So змеей. that's why this year he's into a lot of challenges. Поэтому в этом году ему пришлось очень много пережить испытаний. That's very true. China is under a lot of pressure И это правда, что Китай находится под мощным давлением because of the trade war with Donald Trump из-за торговой войны с Дональдом Трампом, and because of the Hong Kong riots. из-за гонконгских бунтов. So that's why last year when I say this, many newspapers put the headline, Xi Jinping is into a bad year. You said and they put in the... Yeah, there are many Taiwan newspapers. В прошлом году я сказал об этом, и тайваньские газеты везде поместили, что Си Цзиньпину грозит плохой год. То есть предсказание мастера поместили в тайваньские газеты. Then what happened in 2020? И что же случится в 2020-м? So the clash continue to come. Столкновение продолжится. Because it's the horse month. So exactly it is месяц лошади. the rat come to clash against the horse month. И крыса столкнется с этой, соответственно, лошадью. So it's the weak element clash against the strong element, you activate the strong И element. когда слабый элемент сталкивается с сильным элементом, он активизирует сильный элемент. So exactly is this Так, happened to him also. У нас было. Yeah. So therefore it activate the horse. Это, соответственно, крыса активизирует сильную лошадь месяца. And the horse is his enemy. А лошадь – это его враги, Because he's a strong fire person, he doesn't like fire. потому что он человек сильного огня, и огонь он совсем не любит. So therefore he's still under pressure. Поэтому он окажется под давлением. So that's why in the beginning we say China will be under a lot of pressure from a lot of foreign countries. Поэтому мы уже вначале говорили, что Китай окажется под мощным давлением со стороны иностранных держав. It's repeating the same element like 1900. Здесь будут повторяться те же элементы, что и в 1900 году. So therefore he still meets a lot of challenges in 2020. И в 2020 году также он продолжит встречаться с разными препятствиями, вызовами. It will only settle down in 2021. И только в 2021 году более или менее у него 2021 the clash goes away. It's a combine. 2021 the ox combine with him. В 2021 году вместо столкновений к нему придет слияние, потому что бык сливается с змеей. Okay, so
This is actually a very famous prophecy in China. И вот очень знаменитое китайское предсказание у нас здесь на этой странице. So this is a copy from the book called the Pushback Picture Book. И это копия страницы из книги, которая называется «Картинки толчка назад» или что-то такое. It's a mysterious book containing a number of pictures. Обратного толчка, наверное, картинки обратного толчка. Это очень мистическая книга с картинками. Written in the Tang Dynasty. Написанная во времена династии Тан. Therefore, if we found out it includes a lot of prophecies about the future of China. И в ней было обнаружено много предсказаний о будущем Китая. So each picture has a small poem under the picture. Под каждой картинкой есть небольшая поэма. So therefore, I have translated into English. Я перевел вот эту поэму So на it картинке says на английский. the sun and the moon in a clear sky. Солнце и луна в ясном небе. All enemies surrender. Все враги сдались. Many intelligent friends come to visit China. Много умных друзей приезжают, чтобы посетить Китай. And this happened when there is double feathers and four necks. И все это случится, когда придут двойные перья и 4 ноги. So it says something like a mystery. You don't know what he is talking about. Весьма мистически звучит, непонятно, о чем же речь идет. But until now, we understand it's talking about Xi Jinping, and Ma Ying-jeou is the former president of Taiwan. И это только сейчас стало понятно, когда пришлась Си Цзиньпин, Ма Ying-jeou, это бывший президент Тайваня. Because the name of Xi actually is double feather. This is actually means double feather. Потому что имя Си это два пера. Здесь двойное перо вот на этой иероглифе. It's quite amazing. Back in the Tang Dynasty, already people can make prophecy like this. Удивительно, что во времена династии Тан люди уже могли делать такие предсказания. So it talks about the time of Xi Jinping will be a very strong state in China. Very strong country in China. То есть это было предсказано, что во времена Си Цзиньпина Китай станет очень мощным государством. So that means even though he's under clash, he will last long. Так что даже если несмотря на столкновение, он достаточно долго останется у власти. And what about Taiwan president? Taiwan president already stepped down. So the case is the prophecy, nothing happened between China and Taiwan. Yeah? But they are actually ruling China at the same time. The Taiwan president only stepped down a few years ago. То есть, мы спросили насчет тайваньского президента, он говорит, он уже ушел из власти, но самое удивительное, что они фактически управляли Китаем, ну, китайцы считают, что Китай и Тайвань это одно государство, тут одновременно, да, и Си Цзиньпин, и вот этот китайский, тайваньский президент, поэтому в предсказаниях, соответственно. Okay, now we look at this guy. Так что Ким Чон Ын, следующий парень, которого мы Kim Jong-un is a metal born in winter. Ким Чон Ын это металл, рожденный зимой. So therefore he need earth. He's a weak metal. И это слабый металл. He need earth. He need fire. Которому требуется земля и огонь. But currently he's in this lack of metal. Сейчас он находится в этой удаче металла. Therefore, looking at his chart, his luck not very good. Если вы посмотрите на его карту, то вы увидите, что она не столь хороша, не столь. And he has a very good year in 2018. У него был очень хороший год 18-й. Because 2018 is a strong earth year. Потому что это был годом сильной земли. The dog year. That's why he has successful meeting with Donald Trump. Поэтому он успешно встречался с Дональдом Трампом. When he come to 2019, is the water is his unfavorable element. Но 2019 год это год воды и неблагоприятный для него. So that's why his relationship with USA is not as good before. Поэтому его отношения с США не столь хороши, как были раньше. When we come to
2020 is the year of the rat, even more water. Когда наступит 2020 год крысы, в нем будет еще больше воды. Means his intelligence element. Это будет его элемент самовыражения. So you can say it's aggressive element. Можно сказать, что его агрессивный элемент. When he is into an aggressive mood, means he will stir up trouble. И когда он окажется в таком агрессивном настроении, он может принести неприятности. So that means he will play something against USA. Это означает, что он уже начнет свою игру против США In 2020. в следующем году. We can move on to the I Ching part. И мы можем So this перейти is a Feng-шуй part. к части Фэн-шуй. So Feng-шуй changed in February 2020. Это 2020 год, начиная с февраля 2020. So number 7 goes in the center. Семерка отправляется в So центр. therefore we have to be careful about the east. Нам нужно будет в следующем году быть осторожным с востоком. So normally we don't like the number 5. Обычно, потому что нам не нравится пятерка. So when you are sleeping in the east, so next year make sure you put a wind chime in the east, То есть, metal если wind вы chime. спите на востоке, то не забудьте повесить металлическую музыку ветра там. So therefore the number which we don't like is 5, 2. These two are the worst. То есть цифры, которые нам не нравятся, звезды, это пятерка и двойка, это самые худшие. 5 means misfortune. Пятерка означает несчастье, 2 means sickness. двойка болезнь. So therefore you have to be careful about east and the south. South you have to put 6 metal coins. Поэтому вам нужно быть осторожным с востоком и югом. На юг стоит повесить 6 металлических монет, And east you have to put metal wind chime. а на востоке металлическую музыку ветра. So this apply to every home or every office. Это относится к любому дому и офису. So therefore next year number 7 is in the center. Семерка на будущий год окажется в So центре. number 7 in the center, 7 is scandal. Семерка означает скандал. So that's why next year more sex scandal, that kind of thing. Поэтому на будущий год случится больше сексуальных скандалов. Like this year, number 8 in the center. Как в этом году, например, восьмерка в центре. Number 8 in the center means young people. Восьмерка в центре означает молодые люди. So that's why this year more trouble with young people. Поэтому в этом году больше проблем с молодыми случилось. So this is Hong Kong. Okay, your leader. И ваш лидер, He is extremely weak fire. он чрезвычайно слабый огонь. Extremely weak fire means he doesn't like fire, doesn't like wood, Это означает, что ему не нравится огонь и дерево, but he likes metal, water, and earth. но ему нравится металл, вода и земля. So therefore, since 2018, seems all the elements are suitable for him. И поэтому с 2018 года все элементы, следующие для него благоприятны. Because we are exactly entering the cycle without fire and without wood. Потому что мы как раз входим в цикл без огня и дерева, That's why he's in very strong luck. поэтому он оказался в очень хорошей удаче. Particularly the coming year, the metal red year. Особенно следующий год металлической So крысы. the element is his favorable element. Это его благоприятные элементы. So therefore he will be in a dominating position Таким образом он окажется в доминирующей позиции in global affairs. в мировом масштабе. Mark Zuckerberg. So Mark Zuckerberg, you can see this is his wife. У Марка Цукерберга, видите, это его жена. His wife is under clash. Она оказалась в столкновении. This is a horse. Это вот This horse means her husband. это лошадь, это ее муж. Лошадь дне. So first thing we can see there is a clash against her house of spouse. Means she has some problem with the husband. Ну, во-первых, вы видите, что столкновение с днем означает
какие-то проблемы значит, с мужем. Second thing we can see next year, yang metal combined with the yin wood. Во-вторых, вы увидите, что в будущем году янский металл года сливается с иньским деревом у нее в So седьмом therefore, году. yang metal combined with yin wood, and the red combined with the ox. И вы видите, что янский металл сливается с иньским деревом, а крыса сливается с быком в ее году рождения. And yang metal is her husband. А янский металл это ее муж. So that means her husband will find another girlfriend. Это означает, что ее муж найдет себе другую подружку. If you learn 4 pillars, you can follow this. Если вы изучали 4 столпа, то вы могли следовать этому. So therefore, you can see what happened next year to Так her что вы можете видеть, что in her случится marriage. на будущий год в So ее браке. sometimes, if you see the wife's 4 pillars, you can more or less see what happened to the husband. Вот таким образом, иногда, рассматривая столпы жены, можно предсказать, что будет с мужем. So this is Prince William. Это принц Уильям. So next year the clash is against the month. На будущий год случится столкновение с месяцем у него. Against the month means father, parents, parents under clash. Это означает, что его родители окажутся в столкновении. But the yang metal combined with him. Но янский металл с ним сливается. So that means he may become king. Therefore, it clash against his father. Это означает, что он может стать королем и при этом столкнуться со своим отцом. So he also likes metal and water. Медведеву Дмитрию также нравится металл и вода. Okay. Therefore, he's still okay next year. Поэтому у него будет все в порядке. And then next year he has nobleman. И также на будущий год у него будет Because благородный. yin wood sees the red as nobleman. Потому что иньское дерево рассматривает крысу как благородного. That means Putin is his nobleman. Ну, Путин таким образом That means окажется его Putin благородным. help him. То есть Путин ему поможет. Okay, so we can see a little bit more by looking at Kim Jong-un's wife. Мы можем немножко больше увидеть, посмотрев на жену Ким Чен Ына. This is his wife. Его жена вот здесь. So next year it's a penalty. Because of rabbit and the red is a penalty. На будущий год у нее случится наказание, потому что крыса с кроликом вступают в наказание. So for her husband cause her to worry. She will worry about her husband. Это означает, что она будет беспокоиться о своем муже. And who is her husband? И кто же ее муж-то? Young fire horse. She's in this luck. Вот это ее муж, это янский огонь на лошади, она в этой удаче находится. And this husband is under clash. И этот муж окажется в So столкновении. because of the red clash against this horse. Из-за крысы сталкиваешься с этой лошадью. And this horse is her husband. Это лошадь ее муж. So therefore her husband has some trouble next year. Так что у мужа будут проблемки на будущий год. Okay, so now you have made some forecasts using I Ching. И сейчас мы сделали некоторые предсказания, используя Идзин. This is a I Ching which I. Can you comment on this? Это Идзин касательно Брексита This is Brexit. до конца октября. So this was done in Japan when I teach I Ching in Japan, August 31st. Делали гадание в Японии 31 августа, когда я там обучал Идзин. So the question is, because at that time Boris Johnson said he must exit by end of October. Потому что в тот момент Борис Джонсон заявил, что он должен выйти из ЕС до конца октября. So therefore, the question we ask is, will UK be able to exit И вопрос, который мы задали, сможет ли Великобритания выйти by из end of October? ЕС до конца октября? And this I Ching comes out. И вот у нас получился такой Идзин. So how do we see
Subject is UK. Субъект это Великобритания. It is rapid change into tiger. Это кролик, который становится тигром. So this is weak because we are in a month of monkey. Кролик слабый, потому что это был месяц обезьяны. Rapid change to tiger, tiger clash against the monkey. Кролик становится тигром, тигр сталкивается с этой обезьяной. So therefore, the UK position is very weak. Это означает, что позиция Великобритании очень слаба. And also it's called retreat И это также называется удаление, because rapid change into tiger is going backward. потому что кролик, который становится тигром, он движется назад. So therefore, UK is weak and retreating. So that's not a good signal. То есть Великобритания таким образом слаба и находится в отступлении, и это не хороший сигнал. And then this is object is EU. И объект это ЕС. EU is active. That's ЕС pig активен. water trying to help the rabbit. Это свинья, вода, которая пытается помочь кролику. So that means yes, they make a deal. They make an agreement. Это означает, что да, они делают новую сделку, новое соглашение. This agreement is no use Но это соглашение оказывается бесполезным, because it changed into the dog conquer the water. потому что эта вода, эта свинья превращается в собаку, и собака, земля покоряет эту свинью в воду. So therefore this agreement was defeated. Таким образом, это новое соглашение было также отклонено. So the conclusion is they cannot exit by end of October. И вывод, соответственно, в том, что до конца октября они не смогут выйти. Even though there is a chance. Even Несмотря though there is a на chance. шанс того, что это But было it was невозможно. defeated. Но поскольку соглашение побеждается, So this is побеждено, exactly what happened yesterday. и тоже это как раз именно это и случилось So the вчера. parliament doesn't agree. Парламент не принял эту сделку, новую сделку. So therefore eating is always accurate. То есть Эдзин таким образом we have- всегда достаточно We have точно done показывает. many examples in class. So this is the example done in the class in Japan. It's everything Но is мы accurate. делали вот это, соответственно, много примеров разбирали в классах, и вот это в Японии в классе разобрали пример. Okay, now we look at your exercise. Давайте посмотрим на ваше упражнение. So this actually I also ask other questions like Это импичмент Трампа, США и Иран. between Iran and USA, between the impeachment of Donald Trump. Насчет импичмента Дональда Трампа. Okay, these are the. Это вот вопрос о взаимоотношении России и What is Европейского Союза. Russia-EC relationship in Каковы будут отношения 2010? России и Европейского Союза в 2020 году? the subject is Russia. И субъект здесь Россия. Russia is okay. Russia is not weak, it's strong because we are in the Earth Day, Earth month, and Russia is Earth. Россия чувствует себя в порядке, потому что она Земля, и гадание проводилось в день Земли и вместе с Земли, то есть. But there is a conflict with EC Но возникает конфликт с Европейским Союзом, because Russia changed into monkey attacking the tiger. потому что Россия меняется, превращаясь в обезьяну, обезьяна нападает на тигра. So therefore, there is some attack То есть мы видим определенное of нападение, Russia определенную атаку. against EC, and EC is quite weak И Европейский Союз при этом достаточно слабый, because EC is wood, and its Earth month doesn't support wood. потому что Европейский Союз это дерево, которое не поддерживается ни днем, ни месяцем. And this hexagram change into total clash. И эта гексаграмма меняется, превращается в полное столкновение. So that means very bad relationship. Это будет означать очень плохие отношения. So there will be some kind of conflict, big conflict against EC. Будет какого-то рода большой конфликт против ЕС случится. And in this conflict, Russia get the upper hand because Russia is strong, EC is weak. Где Сапахен? It means Russia is on the strong side. И в этом конфликте Россия окажется на сильной стороне, то есть будет превалировать,
потому что позиция России поддержана, а позиция ЕС слаба. And EC is a worm, means they have obstacles, they have И мы problems. видим, что если разметку шести животных провести, что ЕС находится на позиции червя, то есть имеет препятствия. So maybe something to do with money. Ну, то есть это может иметь какое-то отношение к деньгам. So it's something to do with economic issues, because Russia is sitting on money. То есть это может иметь отношение к экономическим каким-то вопросам, потому что Россия находится на позиции денег. And EC means robbing money. А ЕС находится на позиции грабежа денег. Okay, any Вопросы какие-то к этому questions есть? about this? Huh? Okay, this is one. So the next one is relationship between USA and Russia. Следующий вопрос об отношениях между США и Россией. So this is again total clash. Здесь опять у нас This is again total полное clash. столкновение. But conflict is not so serious. Но конфликт не столь серьезен. So you can see both sides are weak. Мы видим, что обе стороны достаточно слабы. Russia is fire, snake. Россия находится на змее. Змея – это огонь. Which is weak, not Змея supported слаба, by потому что она не the поддержана day and the month. ни днем, ни месяцем. And USA also weak because it's water. США также слабы, потому что это вода. Water conquered by the earth, also weak. То есть вода, покоряемая землей, также слаба. But there are some active lines. Здесь есть какие-то активные линии. So the upper trigram is the Russian side, lower trigram is USA Верхняя side. триграмма – это русская сторона, а нижняя – это американская. So USA, this water is active, trying to attack Russia. В США вот эта вода, свинья, активно пытается напасть на Россию. There's some attack on Russia, but the Есть water clash. попытка напасть, то есть свинья нападает на змею. But this water is not successful Но эта вода ничего не получается, она не because it атака неудачна. changed into earth, which conquers the water. Потому что она превращается в землю, в дракона, который покоряет эту воду. So therefore, the attack on Russia is weak. Таким образом, нападение на Россию достаточно слабо. And the Russian side has some support on the pig because the metal active to support the pig. И российская сторона получает поддержку свиньи, потому что металл активно поддерживает свинью. And this is strong support because the rooster is strong, support by earth. Earth change into earth support the rooster. И эта поддержка сильна, потому что здесь сильный петух есть, и земля дня и месяца поддерживает его, и изменяющаяся линия превращается в собаку, которая поддерживает этого петуха. So that means in economic terms, Russia doing something which is beneficial for USA. Это означает, что в экономическом плане Россия делает что-то полезное для США. But the outcome is total clash. It means the relationship still not good. Но результатом является полное столкновение, что означает, что отношения все равно нехороши. Хорошо? Еще вопросы? This one you see Russia is in a dragon. И вы видите, что по разметке шести животных Россия находится в линии дракона. So that means Russia is in a very strong position. Это означает, что Россия в сильной позиции. And USA is the snake. США на линии змеи. Okay, that's economy. Вопрос российской экономики. Economy, we look at money as the key element. Если мы смотрим на экономику, нам нужно найти ключевой элемент деньги. So therefore, money is water. Water is money. Деньги – это вода, мы видим. And it's weak because it's water not supported by the day and the month. Довольно слабые, потому что вода не поддержана днем и месяцем. So that means overall economy is not so strong.
Это будет означать, что в общем и целом экономика будет чувствовать себя не слишком сильно, and the robbing money is strong но при этом присутствует грабеж денег достаточно сильный, because the earth is robbing money. потому что земля это грабеж денег. Earth is robbing money. So object is robbing money. So a lot of robbing Объект money. находится на грабеже денег. Очень много здесь грабежа денег. So that means a lot of factors will damaging the economy. Это означает, что будет много факторов, которые принесут проблемы экономики. But there is some power controlling the robbing money. Но здесь есть определенная власть, которая контролирует это грабеж денег. That could mean the government policy trying to reduce this robbing money. Это будет означать, что правительственная политика постарается, правительство будет вести политику, стараясь ограничить вот это понятие грабеж денег. And the outcome is total combine. Но в результате получится полное слияние. That means still okay. Total combine means smooth, not big turbulence. Что означает, что все-таки все будет более-менее в порядке. Полное слияние означает гладко, нет больших как бы волнений. But overall, the economy is not so good because the money prospect is quite weak. Но в общем и целом экономика будет себя чувствовать не очень сильно, потому что денежные перспективы не сильные, не выдающиеся. Okay, this one I'm not sure about what's Donbass. It's a separatist part of Ukraine. Oh. So it is total combined. Это я спрашивал, задавал вопросы на сайте, чтобы люди задавали вопросы, и вот прислали вопрос девушке из Донбасса. У нее вопрос был об удаче Донбасса в 2020 году. So that is Donbass is water. Water is strong in the month of the rooster. И Донбасс находится в воде. Вода, субъект означает, он силен в месяц петуха. And there is a power element in advance, which is killing the enemy, killing the robbing money. И элемент власти находится в продвижении, и он нападает и убивает элемент грабежа денег. So therefore, overall, the outcome is total combined, means the situation is favorable for Donbass. И в общем и целом можно сказать, что полное слияние означает, что ситуация для Донбасса благоприятная. А? Какая ситуация может быть благоприятна? Что значит какая? Что? But what means it's favorable? Because there are people that are shooting, there's still ongoing French war. Because I don't know the background. You have to feed me with the background. The background, it's part of Ukraine which fall apart, and they're still, for 5 years, the situation is like hanging in the air, yeah? They're still shooting a little bit, and there is no economical communication with Ukraine, and they blocked economical communication, and then people really survive there. Quite hard life. Yeah, it's a Donetsk and Lugansk. That means the life will improve. Я пытался в двух словах объяснить, что там происходило, и мастер говорит, что это означает, что жизнь улучшится. That means they are into better luck. Это означает, что удача будет лучше в Донбассе, соответственно, в следующем году. So this is positive outcome for Donbass. Это позитивный. Can you clarify? Is it about money? Is it about peace? Is Money, it about money, is it? То есть Money. ситуация касается денег. M is strong, money is strong. Деньги сильнее. The robbing money is under control because a lot of Грабеж денег контролируется. power to control the robbing money. And about peace and war. Total combined means quite smooth. То полное слияние означает, соответственно, более мирную ситуацию, более гладкую ситуацию в плане войны. Because some power element is helpful. Maybe they have come up with some political settlements.
Потому что здесь элемент власти может помочь, потому что они могут выступить с какими-то политическими урегулированием. Политическое урегулирование. Okay, I think that's about all. Я думаю, что это все, что прогноз. Any questions? Какие-то вопросы у вас могут быть? Потом было еще гадание с Ираном связанное. You had itching about Iran. Can you comment on Iran. Subject is USA. Здесь вопрос о противостоянии США и Ирана в следующие 12 месяцев. Субъект это США. Object is Iran. Объект So Иран. Iran is weak Иран слаб. because it's water. So conquered by the day and the month. Earth. The water is conquered by day and the month. Покоряется днем и месяцем, да, собака днем и месяцем. And then the object is having money problem. И у объекта проблемы с деньгами. So basically, it's maybe the economic sanction make them suffer, so they are in a weak position. Это может означать, что экономические санкции заставят их страдать, и они окажутся в более слабой позиции. And this American side is actively attacking the money. You И can see. американская сторона очень активно нападает на деньги. So this change into earth conquers the money. Потому что змея превращается в землю дракона, и этот дракон, земля нападает на деньги. So that means it looks more like it's more like economic sanction, not like fighting. И это больше похоже на экономические санкции, но не на войну. That means Iran is into difficult situation with money. Это будет означает, что Иран находится в сложной экономической ситуации. Yeah, okay. Вопрос. Телекоммуникационной индустрии, телекоммуникационная индустрия, да, вот под каким знаком будет, какие перспективы? Вот, the question about telecommunication industry, which element it belongs to? I will use fire element. Для Fire. телекоммуникации я бы использовал огонь. Yeah, Поэтому fire element. Да. Какой прогноз мастера по ценам на недвижимость? Какой прогноз мастера по ценам на недвижимость? What is your prediction about real estate price? Real estate it seems to be not bad because it's earth conquer water. Недвижимость должна чувствовать себя неплохо, потому что земля покоряет воду. It's still making profits. То есть можно получить прибыль от недвижимости. Yeah. Потому что вот на этот год рост цен может снижаться, а был прогноз в прошлом году, что в 2020 году они будут понижаться. В прошлом году мастер говорит, что в этом году будут повышаться, а в прошлом Because that last year you predicted that this year 2019 the price will go up and 2020 the price will go down, real estate price. No, actually both years are water year. На самом деле оба года воды. Both are water year. When you have water year, the property price usually into a better year. Но когда у вас год воды, то обычно недвижимость это хорошо. И еще такой вопрос, вот, прогноз по финансовому цунами. Какой период? Это осень? The question about financial tsunami. When will it happen? Autumn or when? Which time? Normally second half of the year. So you have to watch out. Года. Now we are already into October. October already quite possible to В determine. октябре может быть. This October or next October? This В October. этом октябре уже можно начать. So therefore, from now onward, has to be careful. То есть, грубо говоря, с текущего момента и дальше нужно быть осторожным. Еще вопрос по летящим звездам. Мы их в этом году считаем на всю территорию или по комнатам отдельно, как в 19?
А что значит по всю территорию или по Ну, комнатам? всю территорию квартиры мы накладываем сетку летящих звезд, или как по комнатам, как в этом году. А почему в этом году по комнатам? Ну, вот у меня, собственно, был такой же прогноз, и мы накладывали по комнатам. The question is, if we apply a star chart next year on the whole apartment, or like this year we applied to the rooms only. Apply the chart. Apply the star chart. Yeah. Should we apply it to the whole apartment, or to the rooms only, like this No, year? the whole apartment. На всю квартиру? Yeah. Можно сложить, если на востоке энергия желтой пятерки, то восточная часть какой-то страны, либо мировая часть, она будет в более худшем состоянии. Можно ли сказать, что если на востоке находится пятерка, то восточная часть какой-то страны будет чувствовать себя хуже? Can you say that if there is number 5 yellow in the east, that means that eastern part of certain country will feel worse? Could be. Может быть, если вот пятерка. Yeah. More trouble in the east. Больше проблем на востоке, да. Так что я относительно можно. Because every year you told briefly a prediction to each animal, yeah, like what rat will have or what ox will meet next year and so on. Can you? But usually I do not tell every animal. I only tell those Ну, я обычно не говорю о каждом животном, я обычно more important ones. говорю о самых So важных животных. it's all in this table. Ну, собственно, это и было вот в этой табличке, которую я показывал. Картинка, там не 4 столпа, там один столб, это 2 знака. Так а он один на год и есть. На год существует только 2 элемента. Это как раз и будет и то, что говорили, металл и крыса. Ба-цзы это 8, но это и год, и месяц, день, и час. И год, месяц, день, час. Нет, в ней происходит, имеется в виду, Новый год наступает. 4 февраля наступит. Most important are in this table. То есть самые главные животные находятся в этой табличке у нас. Крыса это оскорбление, лошадь это столкновение, кролик наказание 2, слияние и гармонии это бык, драконы, обезьяна, цветок персика это свинья, кролик и коза, и ездовая лошадь это тигр, лошадь, собака. А? So the question is about dollar and euro. If dollar and euro will go up or not compared to ruble. I think that euro I do not see euro will go up very much. You don't see euro? I don't see euro will go up very much. Я не думаю, что евро Dollar will be stronger. будет расти, но доллар будет силен. Доллар сильно? Все? Вопросы? Спасибо. Спасибо. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Thank you.